అండి. నా పేరు వెంకట్. విఎల్ఏ ట్రైనింగ్ అండి. మీకు జాయిన్ లింక్‌తో పాటుగా మన గ్రూప్ లింకు అంటే వాట్సాప్ కమ్యూనిటీ లింక్ కూడా షేర్ చేశాను అందరికి. యోగేంద్ర గారు అండ్ అందరికి షేర్ చేశాను చూడండి. ఆ కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అవ్వండి. మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు అక్కడ జాయిన్ అవ్వు అని చెప్పి పెడతాను. అలాగే ఫస్ట్ 3 క్లాసు డెమోస్ అంటే డెమోను, ఫస్ట్ క్లాసు, సెకండ్ క్లాసు మనకి ఫ్రీ సెషన్స్ ఉంటాయండి. మీ డౌట్స్ అన్నీ క్లారిఫై చేసుకోండి. ప్రెజెంట్ అయితే పవర్ బిఐ మార్కెట్ బాగుంది. రెండోదొచ్చేసేసి మీకేమన్నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్‌లో పింగ్ చేయండి. నా నంబర్ వచ్చేసి 9059868766. మీరు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి ఏంటి అనేది మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను. అలాగే కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అవ్వండి. రెండోది యూట్యూబ్‌లో వీడియో చూసినట్టయితే మీకు వీడియో డిస్క్రిప్షన్‌లో కూడా కమ్యూనిటీ లింక్ ఇస్తాను. అందులో నోటిఫికేషన్ అది షేర్ చేస్తానండి. ఏమైనా జాబ్స్ నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నా అవన్నీ షేర్ చేస్తాను. అలాగే ఎవరైతే 2 క్లాసెస్ తర్వాత పెయిడ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళకి వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. రికార్డింగ్స్ అన్నీ కూడా పర్సనల్‌గా షేర్ చేస్తాను. మీకు 1 ఇయర్ పాటు యాక్సెస్ ఉంటాయి. వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా 1 ఇయర్ పాటు యాక్సెస్ ఉంటుంది. జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్‌కి. థాంక్ యూ సార్. థాంక్ యూ అండి. ఓకే. సో షుడ్ ఐ స్టార్ట్ ఇట్ సార్ లేకపోతే వెయిట్ చేయాలా? స్టార్ట్ చేయండి సార్. ఓకే. హాయ్ ఎవ్రీవన్. గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ నరేంద్ర గారు. గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్. ఓకే. స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక 2 క్వెషన్స్ అడుగుతానండి నేను. ఓకే. సో లెట్స్ గో విత్ దోస్ క్వెషన్స్. ఓకే. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి వై యూ వాంట్ టు లెర్న్ పవర్ బిఐ? ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారండి? ఎవరైనా మాట్లాడొచ్చండి. ఎనీవన్ కెన్ టాక్. సో ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు పవర్ బిఐ? కమ్ ఆన్ టాక్. ఎవరు మాట్లాడాలనుకోవట్లేదా? ఎవరు మాట్లాడాలని అనుకోవట్లేదు ఏంటి? హలో, కమ్ ఆన్ గైస్, మాట్లాడండి. ఈ టైంలో వితౌట్ కోడింగ్ పవర్ బిఐతో పర్సన్ మంచిగా అని చెప్పేసి, సో కోడింగ్తో ఎంత ఉందో ఈ టైంలో కూడా పవర్ బిఐతో కూడా సేమ్ ప్యాకేజ్ కానీ దానికన్నా బెస్ట్ అని చెప్పేసి అందువల్ల నేను పవర్ బిఐ సైడ్ వచ్చాను. సో అందుకనే పవర్ బిఐ చేసి ఇక్కడ నుండి పర్ఫామ్ చేసుకుందాం అని చెప్పి. సో దానికంటే బెటర్గా ఈజీగా తొందరగా మనం గ్రో అప్ కావచ్చు అని చెప్పేసి దీని త్రూ. ఓకే. ఇంకేమన్నా మిగతా వాళ్ళు ఏమన్నా మాట్లాడతారా? ఇంకా ఎనీవన్? హలో గైస్, మాట్లాడండి. ఎనీవన్ వాంట్స్ టు టాక్? వై యూ వాంట్ టు లెర్న్ పవర్ బిఐ? ఎందుకు మీరు పవర్ బిఐ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? హలో, కమ్ ఆన్, మాట్లాడండి. మాట్లాడారా? ఓకే, దెన్ మీరు రీసెర్చ్ చేసుంటారుగా, లైక్ పవర్ బిఐ నేర్చుకునే ముందు వాట్ ఇస్ పవర్ బిఐ అని సెర్చ్ చేసుంటారుగా, రీసెర్చ్ చేసుంటారు. సో నౌ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ అకార్డింగ్ టు యూ? మీరేమనుకుంటున్నారు పవర్ బిఐ అంటే ఏంటి? హరిణి, మృదుల, మంజు, రమేష్, ఇంకెవరున్నారు? నరేష్, రోహిత్, రఘురామ్, శుభాన. సో కమాన్, మాట్లాడండి. అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్. సెట్ ఆఫ్ డేటా నా అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం ఏంటంటే ఎక్సెల్లో ఉన్న బార్స్ అండ్ చార్ట్స్, పై చార్ట్స్ ని కొద్దిగా విజువలైజేషన్ లో ప్రెజెంట్ చేయడానికి పవర్ బిఐ ని కొంచెం ఎఫెక్టివ్ గా యూస్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ హరిణి. హ్యూజ్ సెట్ ఆఫ్ డేటాని ఈజీగా డాష్ బోర్డ్స్ ద్వారా విజువలైజ్ చేయడానికి
ప్రెజెంట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే. ఇంకా నరేష్ మీరేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? మృదుల మీరు, మంజు. అనలైజ్ చేయడానికి మృదులు చెప్పినట్టు విజువలైజేషన్ చేయడానికి పెద్దగా ఉన్న డేటాను మనం స్టోరేజ్ చిన్న చేసుకోవాలి అట్లా. ఓకే ఓకే, then let's go to the previous question now. Okay, so let's talk about that one. మీరు ఎందుకు పవర్ బిఐ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? నో ఐఎమ్ గివింగ్ ఛాన్స్ అగైన్ టు ఎవ్రీవన్. ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ లో రిపోర్ట్స్ అంటూ అది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి రిపోర్ట్స్ అంటూ ఉంటాయి కదండి. సో ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. ఓకే ఓకే. ఇంకా ఇంకా సి నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఈ క్వశ్చన్, సో ఇది ఊరికనే తెలుసుకొని వదిలేయడానికి కాదు. ఐ వాంట్ టు నో ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్. సో దెన్ నాకు అది క్లియర్ గా ఉంటుంది. యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ రైట్? whenever we know the objective what to do, then that will be helpful for each and everyone, okay, to move forward. Okay, so mana direction kuda objective meeda decide ayi untaru. You understood my point, right guys? Yes Narendra. Yes. Then let's talk. So again I'm asking, any organization aina leda edana business aina kuda it's fully depends and running with data, right? Narendra. So manaki set of data anayite we can manage using that Excel, but large amount of data ni we can't manage with Excel. So that's why like we need a tool that to open source. okay, ivanni baagunnai. Why you are learning Power BI? I'm learning మీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? upskilling. Okay, got it. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? వై యూ వాంట్ టు లెర్న్ పవర్ బిఐ? నా ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ కెరియర్ బ్రేక్ వచ్చింది అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు కంప్లీట్ కోడింగ్. సో దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు గో విత్ పవర్ బిఐ. ఓకే ఫైన్, గాట్ ఇట్. ఇంకెవరైనా ఏమన్నా మాట్లాడతారా? ఎనీవన్? రోహిత్, సూర్య. పవర్ బిఐ లో కూడా SQL వాడుతాం కదా నరేంద్ర, సో దాంట్లో కోడింగ్ ఉంటుందా? SQL క్వరీస్ అవి? SQL is a language. Yeah. But it's a database database language అన్నమాట. డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి we will be using SQL as a language. SQL language ని యూస్ చేస్తాం. డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేషన్ అవ్వాలి. మన కర్డ్ ఆపరేషన్స్ రాయాలంటే మనము క్వరీస్ ద్వారానే కదా ఆపరేట్ చేస్తాము. సో we should write the queries, right? నో వరీస్, లీవ్ ఇట్. ఓకే, సో నేను మాట్లాడతాను కొంతసేపట్లో, మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, ఇంకా గైస్ కమ్ ఆన్, ఎనీవన్ వాంట్స్ టు సే ఎనీథింగ్? యా నరేంద్ర, సేమ్ యాజ్ హరి చెప్పినట్టే నాది కూడా కెరీర్ గ్యాప్. ఐ మీన్ ఐటీ నుండి నాన్ ఐటీకి మళ్ళీ వచ్చాను నేను. సో యూఎస్ స్టాఫింగ్ లో వర్క్ చేస్తాను. సో ఐ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ టు అగైన్. So my sister suggested, so I was not good at coding. So my sister suggested, why can't you try Power BI? So functions I don't DAX లో functions ఉంటాయి, but it's not that much more like coding, so you can work with this. And present market కూడా Power BI కి నీకు ఎప్పుడు బాగానే ఉంటుంది. సో కెరీర్ బ్రేక్ ఉంది కాబట్టి you just try. Okay. So that's the reason. Okay. Can I ask one more question, guys? Can I ask? So, why VLR Institute? Just curious question. Go on, everyone. Anyone can answer it. So, why VLR? I researched many institutes in Amritsar. So, అలా కాకుండా I just tried once YouTube videos కూడా ఒకసారి చూద్దాము. సో అందులో ఏమైనా వర్కౌట్ అవుతుందేమో అనేసి. I heard your classes. Okay, so the way you are saying, I mean, 3 classes, 4 classes demo sessions ఉన్నాయి కదా, free of sessions. అది యూట్యూబ్ లో పెట్టారు, చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. సో the way you are saying, the way you are communicating, అది కొద్దిగా వేరే డెమోస్, చాలా డెమోస్ విన్నాను నేను, బట్ అక్కడ లేని క్లారిటీ మీ దగ్గర క్లారిటీ కనిపించింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏమైనా డౌట్ అడిగితే మీరు వెంటనే రెస్పాన్స్ ఇచ్చి చెప్తారని ఒక ట్రస్ట్ అయితే నాకు వచ్చింది.
So that's the reason I just opted for VLR. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఇంకా ఎవరైనా ఏమన్నా మాట్లాడతారా? యా సేమ్ నేను కూడా అప్పుడప్పుడు యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ చేసేవాడిని, నాగేంద్ర సంథింగ్ యూట్యూబ్ పవర్ బిఐ క్లాసెస్. సో మీరు చెప్పే యూ ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ కానీ, రెస్పాన్స్ కానీ, వే ఆఫ్ డౌట్స్ కానీ చాలా బాగా అనిపించింది. ఎన్నోసార్లు చూసిన. సో బెటర్ గా నేర్చుకోవడానికి ఉంటుందని చెప్పేసి నేను ఎన్నోసార్లు ఫాలో అప్ అయినా. సో ఈసారి రీచ్ అవుదామని చెప్పేసి మీకు కనెక్ట్. షూర్, ఓకే. ఇంకా గైస్, ఇంకా ఎవరైనా ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? లైక్ అంటే మనకు పవర్ బిఐ దీంతో పాటు విత్ పైథాన్ కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తారా? ఇప్పుడున్న టైంలో పవర్ బిఐ విత్ పైథాన్ అడుగుతురు, అజూర్ అడుగుతురు. సో ఓకే, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దిస్ వన్ ఎట్ లాస్ట్. మీకు టైం ఇస్తాను, మీన్స్ ఈవెన్ ఐ విల్ బి గివింగ్ ఏ ఛాన్స్. ఓకే, ఎనీవన్ కెన్ షూట్ ఎనీ క్వశ్చన్, ఓకే, ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. ఓకే, నేను లాస్ట్ లో అన్ని ఆన్సర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇంకా ఏమన్నా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? వై విఎల్ఆర్? ఎనీ అదర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్? యాక్చువల్గా మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ విఎల్ఆర్తో టైఅప్ అయ్యారని తెలుసు. సో ఐ సా హిస్ వాట్సాప్ స్టేటస్ దిస్ వీక్. సో అప్పుడు మీ రిజిస్టర్ అయితే మీ వీడియోస్ వచ్చాయి. సో ఐ గాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ట్రై ద డెమో. Then have you seen the videos? Yeah, I went through first 2 videos. Okay, got it. Okay, fine, got it. So then let's start the session without any delay. Okay, సో మీరు పవర్ బిఐ నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు కదా. సో వాట్ అండ్ ఆల్ విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కోర్స్ అనేది ఐ విల్ బి టేకింగ్ యూ త్రూ అండి. ఓకే, సో బట్ బిఫోర్ అది చేసే ముందు గివ్ మీ 1 minute, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ కాల్. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఇట్. నేను కోర్స్ కంటెంట్ ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తాను, బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ వన్, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ పవర్ బిఐ గురించి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ? పవర్ బిఐ is a data visualization tool అండి. ఓకే, సో ఇట్స్ డేటా విజువలైజేషన్ టూల్. మీరు మీన్స్ ఇందాక నేను అడిగినప్పుడు కూడా ఫ్యూ పీపుల్ టోల్డ్, రైట్, ఇట్స్ విజువలైజేషన్ టూల్. ఓకే, సో పవర్ బిఐ is a data visualization tool. What this Power BI can do is it can convert the raw data from different data sources. You remember this particular line item, okay? Converts the raw data from different data sources. దీని మీనింగ్ ఏంటి? మన డేటా సోర్స్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. మీన్స్ మన డేటా ఇట్ కెన్ లైవ్ విత్ ఎనీ సోర్స్. లైక్ ఇట్ కెన్ లైవ్ విత్ SQL, ఇట్ కెన్ లైవ్ విత్ ఫ్లాట్ ఫైల్, ఇట్ కెన్ లైవ్ విత్ లైక్ షేర్ పాయింట్, ఇట్ కెన్ లైవ్ విత్ SAP, ఇట్ కెన్ లైవ్ విత్ Azure. ఓకే, సో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు డేటా. సో పవర్ బిఐ కెన్ కనెక్ట్ టు ఎనీ సోర్స్. So that is the beauty of this particular tool. Okay, Power BI can connect to any source. Okay, fetch the data that converts the raw data to interactive dashboards. Okay, so Power BI is a data visualization tool that converts the raw data from different data sources to interactive dashboards and BI reports. So BI is nothing but business intelligence and business intelligence reports. Okay, so enduku why we need to do this enduku cheyali. Okay, so if you take this raw data, ee raw data ni ganaka manam users kanaka send chesam anukondi. For example, అనుకోండి మీరే యూజర్,
I'm sending this raw data. If you don't know how to operate, so then what is the point in sending it? Kada? Antena? If you don't know how to operate it, okay? So appudu మనం ఈ డేటా వల్ల మనకి ఏమైనా యూజ్ ఉందా? Come on guys, make the session more interactive. No, right? So we cannot there is no point. Okay, వాళ్ళు ఏం చేయలేరు, దాంతో మనం సెండ్ చేయటం వల్ల కూడా యూజ్ లేదు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ దట్ రిపోర్ట్, దట్ డేటా ఇంటూ a report వేర్ వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీమేడ్ గా ఇచ్చేస్తుంటే, రెడీమేడ్ గా ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు దెమ్, సో then what will happen? They can easily understand about the business, right? They can easily understand about the business. Yes, no? Quarter 1 ki, Quarter 2 ki brand wise ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది, ఏ కంట్రీస్ లో మన ప్రోడక్ట్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది, ఓకే, లాస్ట్ 6 months సేల్స్ ఎలా ఉంది, ఓకే, లాస్ట్ 6 months లో టాప్ 5 బ్రాండ్స్ ఏంటి, లాస్ట్ మంత్ లో టాప్ 5 బ్రాండ్స్ ఏంటి, ఓకే. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ కనుక మనం చేసి ఇఫ్ యు ఆర్ కీపింగ్ ఇట్ రెడీగా వాళ్ళకి అవైలబుల్ గా ఉందనుకోండి, what they can do is they can directly go through with the data, go through with the report, and they can take the actions. So you read this particular statement, last statement, like you just remember this, okay? To drive business results with actionable insights. Whenever they understand about the business, how it is happening, okay, then immediately if any problem is there, if they are seeing it, immediately they can take action. So action ఎందుకు తీసుకోవాలి? బికాస్ వీ నీడ్ టు, ఎనీవన్, ఎవరైనా సరే, మీరు బిజినెస్ పెట్టినా, నేను బిజినెస్ పెట్టినా, లేకపోతే ఇఫ్ ఎనీ కంపెనీ, సో బిజినెస్ అంటే మీ ఉద్దేశంలో ఓన్లీ లైక్ వాట్ మనం ఇప్పుడు బయట చూస్తూ ఉంటాం కదా, అవి కాదండి, అవే కాదు, ఓకే. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్. ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఇస్ బిజినెస్ యాక్చువల్లీ, ఓకే. సో ద పాయింట్ హియర్ ఇస్, ఇలాంటి మీన్స్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా కనబడుతున్నాయి అనుకోండి, ఓకే, so then they can easily take actions, okay. So that is the beauty of the Power BI reports. Understood? And coming to the business అంటే మనం ఓన్లీ మనం అనుకున్నట్టు క్లోతింగ్ బిజినెస్, లేకపోతే వాట్ ఫుట్వేర్ కావచ్చు, ఫ్యాషన్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఫుడ్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే, ఇవే కాదు బిజినెస్ అంటే. ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ పీపుల్ విల్ డూ, దట్ ఈస్ ద బిజినెస్ ఫర్ దమ్, ఓకే. ఇఫ్ హెచ్ఆర్ పీపుల్, వాట్ దే విల్ డూ, హెచ్ఆర్ పీపుల్ ఏం చేస్తారు? వాట్ హెచ్ఆర్ పీపుల్ విల్ డూ? గైస్ మాట్లాడండి ప్లీజ్. They will recruit people. Yeah. They will walk through the whole process. Yeah, they will do From so interview, many things అండి. They will yeah, be doing so many things. ఇంటర్వ్యూ కావచ్చు, రిక్రూటింగ్ కావచ్చు, ఎగ్జిట్ కావచ్చు, శాలరీ పేమెంట్స్ కావచ్చు, ఓకే, లేకపోతే ఎంప్లాయీ ఇష్యూస్ కావచ్చు. They will be doing so many things, okay. So that is their business. You understood my point? For them, that is a business, okay. Supply chain ఏం చేస్తుంది? What supply chain people will do? What supply chain people will do is, మీరు ఒకవేళ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ, అమెజాన్ కానీ, లేకపోతే ఎనీ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ, యూ విల్ పుట్ సమ్ ఆర్డర్స్ కదా, కరెక్ట్? ఎస్, నో? yes, వన్స్ ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత ఆ ఆర్డర్ డెలివరీ అయ్యేంత వరకు సప్లై చైన్ టీమ్ విల్ టేక్ కేర్. సో దట్ ఈస్ దేర్ బిజినెస్. ఇప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్ళాలనుకోండి, సో క్రెడిట్ కార్డ్ పీపుల్ హూ ఎవర్ ఇస్ వర్కింగ్, దట్ ఈస్ దేర్ బిజినెస్ ఫర్ దమ్. యూ అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్, రైట్? బిజినెస్ అంటే ఓన్లీ లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ సీ, అదొకటే కాదండి, ఓకే. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ బిజినెస్ ఫర్ దమ్, హూ ఎవర్ ఇస్ వర్కింగ్, ఓకే. సో దట్ ఈస్ దేర్ బిజినెస్. సో అలాంటి ఏరియాస్ లో వెళ్ళి మనం ఎనేబుల్ చేయగలిగితే రిపోర్ట్స్, that will be helpful for the core team, whoever is working. Understood? Any question? And Power BI can be enabled anywhere. ఎందుకు ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్పాను నేను, పవర్ బిఐ కెన్ బి ఎనేబుల్డ్ ఎనీవేర్ అని? బికాస్ ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ డొమైన్ నవేడేస్, ఎనీ డొమైన్, ఏ డొమైన్ అయినా తీసుకోండి, దే విల్ బి టాకింగ్ విత్ డేటా, కరెక్ట్?
everyone, correct? So without proof, no one will believe. Agree? Without proof, no one will believe. Agree, guys? So that is the reason people are talking with data. So wherever data is there, Power BI can be enabled. As simple as that. You go to you name any domain. Okay, so data will be there. We can enable the reports. Understood? Any question? Any question? Any question, guys? So everyone mute yourself if you don't have any question. Okay. So can I move to the next slide? Can I move to the next slide? Yeah. Okay. So Power BI process flow. Okay. So Power BI process flow. So this is the process flow, Andy. Okay. So we need to understand about this process flow. Okay. So we have Power BI desktop. We have Power BI service. We have gateways. Okay. Let's see. Okay. Power BI desktop is an application, Andy. Actually, it's an application where you can install it in your device. Where you can install it in your device, and this is for free. This is for free only. Okay, you can means anyone can install this particular application, okay, for free. No need to pay anything. What this means, what we will do in this desktop is reports like this. Means whatever you see, we can create in Power BI desktop. We can create in Power BI desktop. Okay, దేని మీద బేస్ చేసుకున్న రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తాం మనం? ఎనీవన్ కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ, దేని మీద బేస్ చేసుకుని రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తాం? డేటా. యా. సో ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ యూ సీ లెఫ్ట్ సైడ్ లో డేటా ఉంది కదా, ఈ డేటా కనుక లేకపోతే వీ కెనాట్ బిల్డ్ దిస్ రైట్ సైడ్ వన్. వీ కెనాట్ బిల్డ్ ఇట్. ఓకే, సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న డేటాని కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఈ డేటా కనుక లేకపోతే రైట్ సైడ్ ది బిల్డ్ చేయలేం మనం. సో డేటా ఈజ్ రిక్వైర్డ్. మరి డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? It will be there in different data sources kada. So Power BI desktop lo we have means Power BI is having data connectors only. So we have different vast variety of data connectors. Our connectors use cheskoni we can connect to the data source. We can connect to the source and we can fetch the data. We can connect to the source and we can fetch the data. Once data fetch chesin tarvata, on top of the data we can build the reports. Any question till now? Any question till now? Any question till now? Okay. Once report ni build చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? What we need to do? Can you please tell me what we need to do? Guys, hello. What we can do? Report ni build చేసిన తర్వాత what we can do? Report ni build చేశాక what we can do? We show the visualization. Do us, we need to share it to the users. అంతే కదా. రిపోర్ట్ మీరు రెడీ చేస్తారు, మీ దగ్గరే పెట్టుకోరు కదా. యూ నీడ్ టు గివ్ ఇట్ టు యువర్ యూజర్, రైట్? అగ్రీ? అగ్రీ డజంట్ అగ్రీ? ఏదో చెప్పాలి. సో make this session more interactive, guys. Okay, so please talk. Okay, so everyone, will you agree? నేను చెప్పిన స్టేట్మెంట్ అగ్రీ చేస్తారా guys? Okay. Yes. Okay, so once report ni build చేసిన తర్వాత యూజర్ కి షేర్ చేయాలంటే there are n number of ways అండి. You can share it via SharePoint, you can share it via Teams, you can share it via Outlook, you can share it via OneDrive. Okay, but Microsoft has created a dedicated service for Power BI reports అండి. ఒక డెడికేటెడ్ సర్వీస్ ని మైక్రోసాఫ్ట్ క్రియేట్ చేసింది. దట్ సర్వీస్ విల్ కాల్ ఇట్ as Power BI సర్వీస్. సో ఈ పవర్ బిఐ సర్వీస్ లోకి రిపోర్ట్ ని మూవ్ చేసి what Microsoft is saying is, if you want to share your report in a secured way, then you can use this Power BI service, and Microsoft has created this. Okay, so what we can do is report me
సర్వీస్ లోకి మూవ్ చేసి సర్వీస్ నుంచి యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. నౌ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ క్వశ్చన్, సెక్యూర్డ్ వేలో అదర్ ఫోరమ్స్ లో కూడా చేయొచ్చు అనే క్వశ్చన్ రావచ్చు మీకు, కరెక్ట్? ఇఫ్ యూ గో టు షేర్ పాయింట్, సెక్యూర్డ్ వేనే అది కూడా, ఓకే. బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ ఎంటైర్ రిపోర్ట్ ని మీన్స్ షేర్ పాయింట్ లో పెట్టామంటే ఎంటైర్ రిపోర్ట్ వ్యూ చేసేయగలుగుతారు, ఓకే. అండ్ దెర్ ఈస్ నో సెక్యూరిటీ ఫర్ ద డేటా యాజ్ వెల్. సో ఇక్కడ మనకి డేటా అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, డేటా సెక్యూరిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. సో మనం పార్ట్గా కూడా రిపోర్ట్ ని సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే డేటా వైజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డేటా వైజ్. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ లోడింగ్ 100 కంట్రీస్ డేటా ఇన్ వన్ రిపోర్ట్, ఒక ఇండియా యూజర్ లాగిన్ చేసినప్పుడు 100 కంట్రీస్ డేటా చూపించకూడదు అతనికి మనం చూపించాల్సింది ఓన్లీ ఇండియాకి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే. ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ కూడా వీ కెన్ బిల్డ్ ఇట్, ఓకే, బై యూజింగ్ పవర్ బిఐ సర్వీస్. అండర్స్టూడ్? అంటే పవర్ బిఐ సర్వీస్ విల్ సపోర్ట్ ఫర్ దట్ వన్. అండ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ పవర్ బిఐ సర్వీస్. ఆ ఫీచర్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు వైల్ షేరింగ్ ద రిపోర్ట్ టు ద యూజర్. Is this clear? Any question? Is this clear? Any question? Yes. Okay. So No. Power BI service is paid only. It's a paid version. Means like you need to pay for it. Okay. If you need to use it, then you need to pay. Desktop is free. ఇక్కడ ఎందుకు మనం పే చేస్తున్నామంటే, మీరు జీమెయిల్ యూస్ చేస్తారా గైస్? ఎవ్రీవన్ జీమెయిల్ యూస్ చేస్తారా చేయరా? Yes. Yes. Okay. Yes. Are you paying it? No. You are not paying it. ఎందుకు పే చేయట్లేదు అంటే, there is one limit అండి. There is one limit somewhere around 25 MB అనుకుంటా. Some limit will be there. If you are crossing that limit, then you need to add the space. You understood? Correct. ఆ Yes. స్పేస్ ని యాడ్ చేయడానికి యూ Yes. నీడ్ టు పే. సో యు ఆర్ పర్చేసింగ్ ఏ స్పేస్ అండి, యు ఆర్ పర్చేసింగ్ ద స్పేస్ ఇన్ ద క్లౌడ్. ఇక్కడ కూడా మనం అదే చేస్తున్నాం, వీఆర్ పర్చేసింగ్ ద స్పేస్ ఇన్ ద క్లౌడ్. సో వెన్ ఎవర్ మన రిపోర్ట్ ని పవర్ బిఐ సర్వీస్ లోకి మూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి స్పేస్ కావాలి, క్లౌడ్ లో స్పేస్ కావాలి. వితౌట్ స్పేస్ వీ కెనాట్ మూవ్ ద రిపోర్ట్. అది ఎక్కడో చోట పెట్టాలి కదా, సో దానికి స్పేస్ కావాలి. ఆ స్పేస్ ని మనం కొనుక్కుంటాం అనమాట. ఆ స్పేస్ తో పాటు మనకి చాలా ఫీచర్స్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ పవర్ బిఐ సర్వీస్. అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్? Yeah. No. నౌ ఇప్పుడు చెప్పండి, మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని ప్లేసెస్ లో రిపోర్ట్ ఉంది? మన రిపోర్ట్ ఎన్ని ప్లేసెస్ లో ఉంది? నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? నా క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడగాల నేను? ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి అడగమంటారా లేకపోతే? హలో. Yes. ఓకే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ మీరు డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో ఉన్నారు, ఓకే. ఒకరు యుఎస్ లో ఉన్నారు, ఒకరు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు, ఓకే. రీసెంట్ గా మీ మ్యారేజ్ అయింది. ఇఫ్ యూ నీడ్ టు షేర్ పిక్స్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్, ఎలా షేర్ చేస్తారు? ఎలా షేర్ చేస్తారు? ఎలా షేర్ చేస్తారు గైస్? మాట్లాడండి. డ్రైవ్ లింక్ కానీ లేదంటే ఐక్లౌడ్ డ్రైవ్ So లింక్ కానీ. different modules like WhatsApp, Drive, SharePoint, OneDrive, mostly Drive, ఓకే, Google Drive. సో డ్రైవ్, కరెక్ట్. సో డ్రైవ్ Yes. లో పెట్టినప్పుడు దట్ విల్ బి మూవ్ టు క్లౌడ్, రైట్? మీన్స్ డేటా విల్ బి, Correct. యూ విల్ బి మూవింగ్ డేటా టు క్లౌడ్. నౌ యూ టెల్ మీ, మీ పిక్స్ ఎన్ని ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయి? Like a ఎన్ని cloud ప్లేసెస్? location. క్లౌడ్ లొకేషన్ అండ్ లోకల్. మీ డివైస్ ఏదైతే ఉంటుందో మీరు షేర్ చేస్తారో ఆ డివైస్ లో కూడా ఉంటుంది కదా? Yes. Before uploading to the cloud, so ఒక copy local లో ఉంటుంది. Yes. కరెక్ట్. అగ్రీ గైస్? ఇట్ మైట్ బి యువర్ డివైస్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈవెన్ హార్డ్ డిస్క్ కూడా కావచ్చు. హార్డ్ డిస్క్ లో నుంచి కూడా మీరు యూ విల్ బి మూవింగ్ ఒక కాపీ తీసుకొని యూ విల్ బి సెండింగ్ ఇట్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ 2 లొకేషన్స్. అగ్రీ గైస్? ఒకటి క్లౌడ్, ఇంకోటి లోకల్. అగ్రీ గైస్?
అగ్రీ? ఎస్. అగ్రీ. ఈవెన్ మన రిపోర్ట్ కూడా ఇప్పుడు 2 లొకేషన్స్ లో ఉంటుంది. ఒకటి సర్వీస్, ఇంకోటి లోకల్. ఒకటి లోకల్, ఇంకోటి సర్వీస్. అండర్స్టూడ్? ఇప్పుడు నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి. యూజర్ ఏ రిపోర్ట్ ని చూస్తాడు? లోకల్లో ఉన్న రిపోర్ట్ ని చూస్తాడా, సర్వీస్ లో ఉన్న రిపోర్ట్ ని చూస్తాడా? సర్వీస్. యూజర్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యూజర్. విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అయితే వాళ్ళు విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, వితౌట్ ఆర్గనైజేషన్ కాదు. నా పాయింట్ ఏంట్రా అంటే యూజర్ ఏ రిపోర్ట్ ని చూస్తాడు? ఆన్ ప్రిమైజ్ కావచ్చు, అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రిమైసెస్ కూడా కావచ్చు. ఎందులో చూస్తాడు యూజర్? సర్వర్ లో ఉంది. సర్వీస్. ఎస్, సర్వీస్ లో ఉన్న రిపోర్ట్ ని మాత్రమే చూస్తాడు. లోకల్లో ఉన్న రిపోర్ట్ మాత్రం ఎవరు చూడలేరండి. నో వన్ కెన్ సీ ఇట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యూ. ఈస్ దిస్ క్లియర్? ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? అండ్ ఏమన్నా అప్డేట్ జరిగితే ఏ రిపోర్ట్ కి అప్డేట్ జరగాలి? సర్వీస్ లో రిపోర్ట్ కా, లోకల్లో ఉన్న రిపోర్ట్ కా? అప్డేట్స్ మనమే చేస్తాం కాబట్టి లోకల్ కి అవుతుంది, అది మనం సర్వీస్ లోకి అప్లోడ్ చేయాలి. కరెక్ట్. సి ద పాయింట్ హియర్ ఇస్, యూజర్ కి మనం లోకల్లో ఏం చేస్తున్నాం అనేది సంబంధం లేదండి. అప్డేట్స్ మనం సర్వీస్ లో వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. నువ్వు లోకల్లో చేయకపో, వాళ్ళకి సంబంధం లేదు, వాళ్ళు నీ రిపోర్ట్ ని చూడరు. సర్వీస్ లో మాత్రం రెగ్యులర్ గా అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి, బికాస్ యూజర్ విల్ బి సీయింగ్ దట్ వన్. ఇక్కడ వరకు క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ గైస్? నో కన్ఫ్యూజన్స్. ఓకే, ఐ విల్ బి టేకింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ నో. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు యూజరు ఈరోజు రిపోర్ట్ ని చూశాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. ఈ రోజు రిపోర్ట్ ని చూసినప్పుడు నిన్నటి వరకు డేటా ఉంది అనుకుందాం రిపోర్ట్ లో. మరి యూజర్ రేపు కూడా రిపోర్ట్ ని చూస్తాడుగా. యూజర్ రేపు కూడా రిపోర్ట్ ని చూస్తాడుగా. అప్పుడు మనం ఎప్పటి వరకు డేటాను పెట్టాలి? ఈ రోజు వరకు డేటాను పెట్టాలా? అంటే వి నీడ్ టు అప్డేట్ ద డేటా. నా పాయింట్ అర్థమైందా? వి నీడ్ టు అప్డేట్ ద డేటా. నా పాయింట్ అర్థమైందా? నా పాయింట్ అర్థమైందా నేనేం చెప్తున్నాను? మాట్లాడాలి. నేనేమన్నా కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నానా? నాకేం అర్థం కావట్లేదు. యా, వి నీడ్ టు అప్డేట్ ద డేటా. ఎందుకు అప్డేట్ చేయాలి? బికాజ్ డేటానే కదా వాళ్ళు చూడాల్సింది. వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ డేటానే, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద బిజినెస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. బిజినెస్ ఎలా జరుగుతుందో తెలియాలి అంటే రెగ్యులర్ గా డేటా అప్డేట్ జరగాలి. సో రెగ్యులర్ గా డేటాని అప్డేట్ చేయడానికి వీ కెన్ షెడ్యూల్ ద రిఫ్రెషెస్. We can schedule the refreshes in Power BI service. We can schedule the refreshes in Power BI service. How we'll set alarms, right? Mana mobile lo alarms pettukuntam kada, same as it is manam refresh ni schedule chesukochandi. Clear? Refresh ni schedule chesukochu. Ikkada varaku clear? Any question till here? Okay. Now data అనేది it has to come into Power BI service. Power BI service లోకి డేటా రావాలండి. డేటా వస్తేనే రిపోర్ట్ లో మనం చూపించగలుగుతాం. సో ఇప్పుడు మీ డేటా ఆన్ ప్రిమైజ్ లో ఉంది అంటే లోకల్ సిస్టమ్ లో డేటా ఉంది. మీ రిపోర్ట్ వచ్చి మీన్స్ మనం డేటా మూమెంట్ వచ్చి క్లౌడ్ కి చేయాలి. సో క్లౌడ్ ఈజ్ వన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఆన్ ప్రిమైజ్ డేటా ఈజ్ వన్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఈ రెండు డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఈ రెండు కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే వి నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ బ్రిడ్జ్ అండి. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ క్రియేట్ చేయాలి. దట్ బ్రిడ్జ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గేట్వేస్. సో ఒకవేళ మీరు ఆన్ ప్రిమైజ్ డేటాని ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ క్లౌడ్ కి మూవ్ చేయాలంటే ఈ గేట్వేస్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. పవర్ బిఐ గేట్వేస్ ని, దీస్ విల్ కాల్ ఇట్ ఆన్ ప్రిమైజ్ గేట్వేస్ యాజ్ వెల్. ఈ ఆన్ ప్రిమైజ్ గేట్వేస్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి? బికాస్ డేటాని లోకల్ మనకి ఆన్ ప్రిమైజ్ లో ఉన్న డేటాని క్లౌడ్ కి మూవ్ చేయడానికి ఇన్ ఏ సెక్యూర్డ్ వే, అది కూడా ఇన్ ఏ సెక్యూర్డ్ వే. మనం క్లౌడ్ లోకి ఎప్పుడైనా మూవ్ చేసినప్పుడు సెక్యూరిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డేటా సెక్యూరిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సెక్యూర్డ్ వేలో మనం మూవ్ చేయాలంటే ఈ గేట్వేస్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ క్లౌడ్ లోనే మీ డేటా ఉందనుకోండి, సో రెగ్యులర్ గా అప్డేట్ అవ్వాలి అంటే సో గేట్వేస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో క్లౌడ్ టు క్లౌడ్ సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్, దే కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో
మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మన క్రెడెన్షియల్స్ కనుక మనం ప్రొవైడ్ చేసి పెట్టగలిగితే చాలా, అంతే. సో ఆటోమేటిక్గా రెగ్యులర్గా అక్కడికి వెళ్ళి కనెక్ట్ చేసి డేటాని ఫెచ్ చేస్తుంది. బట్ ఓన్లీ విత్ ద ఆన్ ప్రిమైజ్ డేటా దీస్ గేట్వేస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో ఎనీ క్వశ్చన్ till now? And have you understood about this process flow? Any confusion? నేనేమైనా కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తే నన్ను అడగచ్చు క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్. No, it's clear. Okay, so let's move to the next page. And the process flow, you understood it. So service will look like this, desktop will look like this. Okay, in particular course flow you will be getting end-to-end knowledge, okay, on these things. Okay, so next one is Power BI desktop. So there is one more process flow in the desktop only, so that we need to understand. So to understand desktop process flow, I want to compare our desktop process flow. I want to compare with construction of a building. Now you guys tell me what and all are required to construct a building. Hello, come on guys, go on. Site, plan. First Okay, we need to have a site. Next we need to go with a plan, building plan. okay, After that we need to get the Budget. raw material, budget, and workers. okay guys, please mute. Okay, ఎవరిదైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఉందో వాళ్ళు మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు ప్లీజ్. ఓకే, ఇంకా we can start the construction, and after construction we can sell it or give it for rent. Actually మన దగ్గర ల్యాండ్ ఉందనుకోండి, మన దగ్గర ప్లాన్ ఉందనుకోండి, దట్ టు గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ ప్లాన్, అండ్ వీ హ్యావ్ మనీ. ఓకే, మనీతో మనం రా మెటీరియల్ని తీసుకురావచ్చు. ఐఎమ్ కీపింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ రా మెటీరియల్. సో వాట్ ఎవర్ రా మెటీరియల్ విల్ యూస్, అది లేబర్, everything we can keep it in raw material. Okay, if we have these three things, can we start the construction? Can we start the construction? Yes, we can do it. Land undi, raw material undi, once with money undi, with money I can get raw material or labor, everything, and approved plan undi, we can start it kada. Antena? Yes. ఓకే, సో రా మెటీరియల్, ల్యాండ్ ఉంది, ల్యాండ్ లో నేను కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో దేనితో కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను? రా మెటీరియల్ తో కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ రా మెటీరియల్ ని నేను నాకు తగినట్టుగా, లేకపోతే నాకు తగినట్టుగా మార్చుకుంటాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కాంక్రీట్ పిల్లర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. కాంక్రీట్ పిల్లర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే సో ఓన్లీ డైరెక్ట్ గా నేను వెళ్ళి రా మెటీరియల్ ని యూజ్ చేయలేను. సో ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ దట్ కాంక్రీట్ ఫ్రమ్ ద రా మెటీరియల్ కదా, ఆ మిక్చర్ ని రెడీ చేయాలి. కరెక్ట్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు మోడిఫై ద రా మెటీరియల్. ఓకే, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. మనకున్న రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మోడిఫికేషన్ చేయాల్సి వస్తే చేయాలి, చేయకూడదు అంటే చేయకూడదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, బ్రిక్స్ ఉన్నాయి, డైరెక్ట్లీ విల్ బి యూజింగ్ దట్ బ్రిక్, అంతే కదా. కరెక్ట్, understood? Any Yes. question till now? Next, as per the approved plan, we will be doing the construction, and construction lo the brain will be involved into it. Okay, so like interior kavachu, exterior kavachu, electrical wiring kavachu, everywhere brain will be involved into it. And akkada vada akkada switches kosam mana holes veselam. Okay, so there will be a dedicated places where they will put the holes. Okay, some brain will be involved into it, even interiors also, exteriors also, everything. Okay, after that people will be selling whatever once one construct chesindi lekapothe rent ki ichesaru. This is the actually the basic like process kada, simple process. Agree? Yes. Hello, any doubts?
No. Okay. So let's move to Power BI. So building construction అయిపోయింది. Now let's go to Power BI. So Power BI లో what we will do it. First we require tool అండి. సో టూల్ ఉంటేనే మనం ఏమైనా చేయగలుగుతాం. సో టూల్ కి మనం ఏం టూల్స్ తీసుకుంటున్నాం? పవర్ బిఐ టూల్. ఓకే, పవర్ బిఐ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్. సో పవర్ బిఐ టూల్ ఉంటే ఒకటే సరిపోతుందా మనకి? ఇంకేం కావాలి మనకి? వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? డేటా. రా డేటా. సో రా డేటా ఇస్ రిక్వైర్డ్. మరి రా డేటా మనకి తగినట్టుగా రాకపోతే సమ్ టైమ్స్ ఎవ్రీ టైం మనకు తగినట్టుగా రావాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. 99% ఆఫ్ ద టైం మనకు తగినట్టుగా రాదు. సో మనకు తగినట్టుగా రాకపోతే we need to do transform. Clear? We need to do transformation needs to be implemented. Once transformation చేసిన తర్వాత like we need to do data modeling. Okay, data modeling is heart అండి. వితౌట్ ప్లాన్ మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేం. సో ప్లాన్ ఈజ్ లైక్ ఇన్ హార్ట్, అలాగే డేటా మోడలింగ్ ఇస్ హార్ట్ ఇన్ పవర్ బిఐ. గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ విల్ బి డూయింగ్ visualizations. Like we are going to build it. Okay, but visuals are not straightforward in nature. Sometimes or maximum times straightforward in nature ఉండకపోవచ్చు. At that point of time మనం calculations build చేయాల్సి వస్తుంది. So to do the calculations we will be using DAX only. So DAX is nothing but data analysis expression. So that is the brain in Power BI. So heart and brain are very important in human bodies, right? Yes, no? Yes. Alage in Power BI also this heart and this brain, okay, these two are very important, data modeling and DAX. Okay, once report build చేసిన తర్వాత then we are going to share it to the users. So share ఎలా చేస్తాం మనం? by using service. Okay, and వీటితో పాటు tool options will be there. Okay, if you go to any land కి resources ఉంటాయి, few resources will be there. అందులో one of the resources water. ఇప్పుడు ఒక ల్యాండ్ కొన్నారు మీరు, ఓకే, ఒక 10 lakhs పెట్టి ఒక ల్యాండ్ కొన్నారు అనుకుందాం. ఆఫ్టర్ 3 months తర్వాత మీరు బోర్ వేసారు దాంట్లో. సో యూ విల్ సెలెక్ట్ ఫర్ సేమ్ 10 lakhs. లేకపోతే ఆఫ్టర్ 20 days బోర్ వేసారు అనుకుందాం. బోర్ వేసారు, వాటర్ పడ్డాయి. సో యూ విల్ సెలెక్ట్ ఫర్ 10 lakhs. హలో, No. Select for మోర్. ఎందుకు? బికాస్ ఆ వాటర్ ఏదైతే పడిందో ల్యాండ్ యొక్క వాల్యూని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ కదా, కరెక్ట్? అలాగే విల్ బి హ్యావింగ్ టూల్ ఆప్షన్స్ అండి ఇన్ పవర్ బిఐ. సో ఈ టూల్ ఆప్షన్స్ ఏం చేస్తారా అంటే ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ద రిపోర్ట్. అండి. ఓకే, ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ద రిపోర్ట్. ఈ టూల్ ఆప్షన్స్ ని కూడా మనం ఇన్ డీటెయిల్డ్ లెవెల్లో నేర్చుకుంటాం ఇన్ పవర్ బిఐ కోర్స్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? బోర్ కొడుతుందా? ఏమైనా బోర్ కొడుతుందా? హలో, రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదు అంటే బోర్ కొడుతున్నట్టే కదా, కరెక్ట్? ఓకే, ఫైన్, లీవ్ ఇట్. బోర్ కొడితే నేనైతే ఏం చేయలేను, ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్టే చెప్పగలను నేను. సో కమ్ హియర్, పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో we'll be seeing all these things. Get data will be helpful to fetch the data అండి. మన సోర్స్ నుంచి డేటాను ఫెచ్ చేసుకోవడానికి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాం డేటాని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ విల్ బి డూయింగ్ డేటా మోడలింగ్. నెక్స్ట్ విల్ బి క్రియేటింగ్ ద విజువలైజేషన్స్. సో విజువలైజేషన్స్ తో పాటు డాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. వీటితో పాటు టూల్ ఆప్షన్స్ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం ఇన్ పవర్ బిఐ కోర్స్. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ పవర్ బిఐ సర్వీస్ లోకి వెళ్తే రిపోర్ట్ ని షేర్ చేస్తాం, షెడ్యూల్ చేస్తాం, రిఫ్రెషెస్ ని, గేట్వేస్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటాం. ఇంకా వీటితో పాటు చాలా ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో రిపోర్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్
సో ఆటోమేటిక్ మెసేజెస్ సెండ్ చేయడానికి ఆటోమేటిక్ మెసేజెస్ సెండ్ చేయొచ్చు అనమాట మనం from Power BI to the users saying that this report has been updated with the latest data. So now you can go and see it, something like that. మనం ముందే email body ఇదంతా కూడా సెట్ చేసుకొని we can send that email, okay, from Power BI service. అలాగే ఇంకా lot of features are there, we'll be talking about that one. Okay. A few reasons to learn Power BI. It's a quick start tool and okay, streamlined publication. We have a dedicated Power BI service. Next, real-time integration we'll be doing it. Okay, artificial intelligence, AI models ఉన్నాయండి, AI visuals, AI models, and even Copilot has been integrated into Power BI. Copilot will be helpful for you guys, okay, at later point of time in future. Like now it is only in the preview mode. Okay, they are testing it slowly. They will be making into standard mode. Then it will be helpful for each and every area. Okay, next we have a customized feature. ఇందాక నేను ఒక customized feature చెప్పాను గుర్తుందా, లైక్ ఒక 100 కంట్రీస్ డేటా ఉంది, ఇండియా యూజర్ లాగిన్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఇండియా డేటా మాత్రమే కనపడాలి, మిగతా కంట్రీస్ డేటా కనపడకూడదు. అది చెప్పాను గుర్తుందా మీకు ఇందాక? హలో. So we can do it by using RLS, row level security, and it has custom open source visuals as well. So you are seeing visuals here kada ikkada kanapadutunnayi, right? So ఇవే కాకుండా ఓపెన్ సోర్స్ మీన్స్ we have a marketplace, అక్కడికి వెళ్ళి కూడా మనం visuals తెచ్చుకొని we can use that one. So that is the beauty of Power BI. Okay, and prerequisites to learn Power BI, this particular course. Skill set wise is nothing, all use means nothing is all you need. Okay, all you need is interest, time, and a good device only. Okay, so very importantly, interest and time is very important. If you have interest and time, please enroll into this particular program. Okay, for sure I will be మీరు ఏదైతే టార్గెట్ అనుకుంటున్నారో ఆ టార్గెట్ రీచ్ అవడానికి I will be means what I want to say here is మీరు ఆ టార్గెట్ రీచ్ అవుతారు if you put means if you give interest and time. Okay, interest and time, కోర్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, అండ్ ఈవెన్ యూ నీడ్ టు గివ్ టైం ఎందుకు అంటే ప్రాక్టీస్ చేయడానికి, క్లాసెస్ వినడానికి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇంట్రెస్ట్ కూడా చూపించగలిగితే సో దెన్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. ఓకే, టు learn the course. Okay, and if you ask about me, okay, myself Narendra Kumar andi. Okay, my name is Narendra Kumar. Okay, నాకు around 11 years of experience, 11 to 12 years of experience I'm having in IT industry. Okay, so ఇది ఒక సైడ్. ఇంకొక సైడ్ if you ask me, I'm a trainer andi. Okay, I'm doing this trainings from last 5 years. Okay, I'm there with VLR from last 4 years only. We have started our first batch in 2021, around the September October time we have started. Now I have completed almost 52 batches. 51 batches complete అయిపోయినాయి. 52nd batch is going on now. This one is 53rd batch. I have trained across, like I have trained almost 700 people, almost 700 people only. Okay, all these batches count chustunte around 700 people, more than that undachu, nenu around cheptunnanu. Okay, so this is about myself. Okay, so I'm having good experience in teaching as well. Okay, so you no need to worry. Okay, me ela cheptanu enti anadi you no need to worry. But even you can also means search and YouTube lo na videos ఉన్నాయి. Okay, so even this video also you can listen one more time. Okay, YouTube లో ప్లేస్ చేస్తారండి. Okay, so this is about prerequisites part. Okay, so let's jump into course content. So this course is aligned with PL300 certification. Okay, so after completion of this particular course మీరు PL300 certification చేయొచ్చండి. Okay, so next we have the means we'll be discussing so many options. Data connectivity లో installation process కావచ్చు, overview of desktop కావచ్చు, connecting to the sources, connection modes గురించి మాట్లాడతాను. What is the difference between import direct query, live mode and composite mode, power query editor గురించి మాట్లాడతాను. In power query editor will be seeing so many options అండి. Okay, data connections, refreshes, okay, column operations, row operations, sorting, combining of the data, joins,
concept. Okay, so fill data, pivot and pivot columns, for example. Okay, so next conditional and custom columns. Okay, so even data modeling, importance of data modeling, ways of creating relationships. Okay, so creating manually create cheyadam relationship ni auto detecting kuda will be seeing it. Let's cross filter direction of uses and cardinality 1 to 1, 1 to many, many to many, 1 to many, all these things. Cardinalities will be seeing it. Schemas also will be seeing it. Star and snowflake, normalization and denormalization. So what is normalization and the concepts will be talking about it. Okay, so how and దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం పవర్ బిఐలో. ఓకే, అవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ విల్ బి టాకింగ్ అండి. ఓకే, సో డేటా విజువలైజేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతాను. ఐ విల్ బి టాకింగ్ మోర్ విజువలైజేషన్స్. ఓకే, లైక్ బార్ చార్ట్స్, పై చార్ట్స్, మ్యాట్రిక్స్, స్లైసెస్, మ్యాప్ విజువలైజేషన్స్, ట్రీ మ్యాప్స్, గేజెస్. ఓకే, Q&A విజువల్ గురించి మాట్లాడతాను. ఓకే, KPI. ఓకే, విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ దట్ వన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో మాడిఫైయింగ్ కలర్స్ లైక్ ఫార్మాటింగ్ ఎలా చేస్తాము వాటి గురించి కూడా మాట్లాడతాను. Okay, next tool options gurinchi I will be talking about it. Conditional formatting ela chestam, pan managers, we have different pans and how we will manage all those things. Edit, interaction, drill down, drill through. Okay, basic and advanced tool tips. Okay, navigators, slow bookmark and page navigators, action types. Okay, shapes, text boxes, filters, all page filters, single page filter, visual level filter. Okay, page layout and formatting. Okay, enabling small multiples. So importance of legend, reference line, error bars, grid lines, and lock objects. Okay, changing themes and getting themes from the marketplace. Okay, hiding and duplicating and creating new pages. Okay, setting RLS, నేను ఇందాక ఆల్రెడీ మాట్లాడాను RLS గురించి. స్టార్టింగ్ అండ్ డైనమిక్, ఈ 2 ways లో మనం చేయొచ్చు. ఎలా సెట్ చేయాలో కూడా I will be talking about it అండి. Okay, so we'll be doing sorting also on the columns. Okay, so based on other columns also we can sort the columns and అది కూడా ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. We have multiple ways అండి. Okay, data types and formats, data groups గురించి కూడా మాట్లాడతాను. DAX గురించి మాట్లాడతాను, very important. Okay, essential concepts in DAX, why DAX is important. I will be talking about mathematical aggregations, date and time filter, table, text, time intelligence, ఇవన్నీ మాట్లాడతానండి. ఓకే, సో లాజికల్ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. ర్యాంకింగ్ కూడా మాట్లాడతాను. ఆల్ దీస్ థింగ్స్, విజువల్ లెవెల్ క్యాలిక్యులేషన్ గ్రూప్స్, డాక్స్ వేరియబుల్స్, ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడతానండి. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డాక్స్ query view? So this is very important because now DAX query view, it is there in Power BI service as well. Okay, so once మనం డెస్క్టాప్ లో చూస్తే then even service లో కూడా we can create the DAX queries. Introduction to Power BI service. So we'll be talking about in detail level in service. Okay, account creation ela chestam. Account creation వచ్చి I'll be talking about this one అండి. ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో మీరు అకౌంట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలనేది నేను చూపిస్తాను. ఓకే, వితౌట్ ఎనీ డిపెండెన్సీ ఆన్ మీ, యూ గైస్ కెన్ క్రియేట్ ద అకౌంట్ అండి. ఈవెన్ నేను చూపిస్తాను. నౌ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇన్ ద క్లాసెస్ లో ఉన్నప్పుడే యూ కెన్ క్రియేట్. వన్స్ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ ఫ్రీ అకౌంట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ట్రయల్ డ్యూరేషన్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్, ఆ ప్రాసెస్ నేను చెప్తాను. సో దట్ ఈజ్ ఈజీ ప్రాసెస్. సో ఈజీగా మీరు కూడా మళ్ళీ ఇంకొక అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇందులో దేర్ విల్ బి సో మెనీ లైసెన్సింగ్, ఆ లైసెన్సింగ్ టైప్స్ గురించి మాట్లాడతాను. వర్క్ స్పేసెస్ గురించి మాట్లాడతాను. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రోల్స్ అండి టు ద షేర్డ్ వర్క్ స్పేసెస్, వాటి గురించి మాట్లాడతాం. వీవర్, కాంట్రిబ్యూటర్, మెంబర్, అడ్మిన్. ఓకే, హౌ టు share the access, how to revoke the access. Okay, downloading, how to download Power BI reports. Okay, analyze in Excel అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. what is the purpose of it, how to do that one, how we can embed the reports into PowerPoint. Okay, how we will export the report into PDF and PPT, how we will edit the report subscription users. Okay, installing gateway, scheduling refreshes, dashboards versus reports. So we have these two things and the reports and dashboards, both are different. Okay, you will come to know what is report and what is dashboard. So we'll be creating the dashboards, configuring the dashboards. Okay, so we'll be creating apps as well. Okay, so comprehensive project kuda once covers all these all essentials of the course. Okay, so I'm going to provide a project as well. Okay, multiple projects are in this particular course. Okay, so the point here is you'll be getting good knowledge on Power BI. Okay, so you don't need any prior knowledge only, okay, to benefit okay from this particular course. Clear? Any question?
Any question? Okay, let me share my screen again. Power BI course fee వచ్చి 15,000 అండి. Batch starting date, it has started, we are starting it from today. Okay, so 9 to 10 p.m. from Monday to Friday, 45 sessions, 7 to 10 sessions of JSQL kunta, remaining all are for Power BI. కోర్స్ బెనిఫిట్ వచ్చి 2 to 3 ఫ్రీ సెషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తామండి. ఓకే, సో ఫర్ కమ్యూనికేషన్ పర్పస్. ఓకే, రికార్డింగ్స్ ఎవ్రీడే రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎవ్రీడే రికార్డింగ్ వాట్ ఎవర్ మనం రికార్డ్ చేసింది యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ దిస్ యాక్సెస్ ఫర్ 1 year. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ఇట్. ఓకే, యూ నో నీడ్ టు పే ఎనీథింగ్ అండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ 1 year also you just contact Venkat garu will provide the access. Okay, so next weekend task, weekday task listamandi. So tasks are very important to get hands on, and these are not mandatory to do. Okay, everyone, if you want to do it, do, otherwise don't do. Okay, if you want to join the classes, just you want to listen, that's fine. Okay, so but the point here is ఎవరైనా చేసే వాళ్ళు ఉంటే you can do it. I'm going to provide the tasks అండి every day, means weekday tasks ఉంటాయి, weekend tasks ఉంటాయి. Every week I'll be giving the tasks. Okay, even I will be reviewing the task as well. అంటే నేను టాస్క్ ఇచ్చేసి ఓకే మీరు చేసేసుకోండి, ఆ టాస్క్ చేసేసేయండి, నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. నో, అలా ఇట్ విల్ బి నాట్ లైక్ దట్ అండి. ఓకే, సో టాస్క్ నేను ఇచ్చిన తర్వాత యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ దట్ టాస్క్ టు మీ. ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయండి. ఐ విల్ బి రివ్యూయింగ్ దట్ వన్. ఇన్ దిస్ వే వాట్ విల్ హ్యాపన్, క్లాస్ లో ఒక్కరు కనుక సబ్మిట్ చేసినా సరే ఎవ్రీ వన్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ కదా. So that one benefit is there. Okay, next SQL I'm going to teach. Next real-time projects istanu. Okay, next sample resumes provide చేస్తాము. మెటీరియల్ కూడా ఆల్రెడీ మెటీరియల్ రెడీగా ఉంది, రెజ్యూమేస్ ఆల్సో రెడీగా ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ ఇంటర్వ్యూ టాపిక్స్ ఐ విల్ బి గివింగ్ ఇట్ ఇన్ ద క్లాసెస్. ఓకే, ఎప్పుడైనా నేను టాపిక్స్ చెప్పినప్పుడు లైక్ దీని మీద ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతారు, లేకపోతే ఈ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్, సో యూ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్. సో దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. Okay, if you are interested, please contact Venkat garu andi. Venkat garu's number is 9059868766. So that's it from my end. Okay, meeku emanna questions unte I will take it up now. Any questions? So let me stop the recording. Yeah, if it's possible to morning